Good morning. Here's the measures on how to get the value of relative position in grouped data. So first, what is relative position? Relative position are natural extensions of the idea of median in that they are values which divide a set of data into equal parts. We can also call it a quantile. Also, it divides it into 4, 10 or 100 equal parts, which we call it quartile, decile and percentile. Quartiles, values that divide a set of scores or observation into 4 equal parts. The 4 equal parts has a 3 quartile. Q1 or first quartile is a lower quartile. Then Q2 or quartile is the middlemost score or the median. Then the third quartile or Q3 is the upper quartile. These are the formula when finding the value of quartile 1, quartile 2, or quartile 3. For quartile 1, Q sub 1 equals n over 4. For quartile 2 is Q sub 2 equals 2 sub n over 4 equals n over 2. For quartile 3, Q sub 3 equals 3 sub n over 4. For quartiles in group data, and this is the example. Q equals L sub QC plus C, open and close parenthesis, Q, and then another open close parenthesis, N over 4 minus FV or cumulative frequency all over F sub QC. So, makita natin dito sa mismong FDT natin, paano kuhanin yung quartile class sa mismong group data. Ayan, meron na tayong FDT. So, paano nga ba natin makukuha yung mismong quartile class? So, sa example na to, ang kinukuha ko ay yung Q1, yung pangunang quartile. So, ang magiging formula natin ay N divided by 4. So, ang N natin ay 50. Ayan. Tapos yung divided by 4. So 50 divided by 4 is equal to 12.5. Pagkatapos niyan, hanapin natin sa mismong FDT kung natin siya. Para mahanap yung FDT, yung quartile class sa mismong FDT, kailangan nating hanapin, kailangan siya equal or greater than 12.5. Equal or greater than the quartile class. Yung pinakamalapit. So, ang pinakamalapit sa kanya na equal or greater than ay yung 17. Ayan. So, nabibilang siya dun sa class interval na 20 to 24. Ayan. So, interpret na lang natin. Meron tayong, para makuha yung mismong quartile class, meron tayong formula na lower class boundary plus the class size times the quartile class minus the cumulative frequency before the quartile class divided by the frequency of the quartile class. So, i-transfer na natin yung mga numbers dyan. So, ang ating lower class boundary ay 19.5. Ang ating class size ay 5. And sa taas is 5. Tapos, yung quartile class natin ay 12.5 na nilagay ko natin dyan. Ang magiging cumulative frequency before the quartile class is gonna be 11 kasi ito yung natin, di ba, sa may 20, ito po yung class interval, so 20 to 24 po. Tapos ayan sa may before the basta yun sa may cumulative frequency ng quartile class po. Tapos yung divided by frequency of the quartile class, so it's gonna be 6. Susundin pa natin yung PEMDAS rule. So, ang magiging sagot po natin dyan ay magiging 20.7. These are the values that divides a set of score or observations into 10 equal parts. So, we can have decile 1, decile 2, decile 3, so on and so forth until decile 9. All of which are having 10% of the 100%. To determine the value of the desired decile, the formula is open and close parenthesis d over 10 to
n. The formula for decimals in group data is D equals L sub DC plus C open and close parenthesis D open and close parenthesis N over 10 minus F sub B is all over F sub DC. So we can have LDC LD sub C lower class boundary of the decimal class, C to class size, FB to less than cumulative frequency before the decimal class, and to total numbers of observations, FDC to frequency of the decile class. So, to get the decile naman, ganoon din gagawin natin para iba yung formula. So, first of all, kailangan natin hanapin yung mismong decile class. So, it's gonna be, let's say, ang kuha natin ay D5, pang limang D5, D5. So, ang magiging natin, ang magiging formula natin ay D times N divided by 10. So, i-transfer natin. So, ang D natin ay 5 kasi yun yung hinahanap natin. Tapos, yung N natin ay yung number of observations, which is gonna be 50. I-times mo sa, i-divide mo sa 10. And ang magiging sagot niya po ay 25. Yan. So, para naman po mahanap yung decile class, may decile class po, sa FDT, kailangan po natin, ganoon din po, katulad ng sa quartile, equal or greater than na pinakamalapit doon sa kanya. So, magiging 26 po siya. Dito po tayo kukuha sa mismong sa 25 to 29 na class interval. So, i-transfer natin po yung mga numbers dito sa ayan, ang magiging formula po natin ay lower class boundary of the decile class plus the class size times the decile class minus the cumulative frequency before the decile class and the frequency of the decile class. Ayan. Ang magiging lower class boundary po natin ay 24.5. Tapos ang class size po natin ay 5. Yan, 24.5 plus 5. Tapos ang ating decile class ay 25 kasi nakuha na po natin. I-minus natin sa mismong cumulative frequency before the decile class, which is gonna be 17. Ayan po. Divided by the frequency of the decile class, which is gonna be 9. Ayan. Katulad din po na sa quartile class, kailangan po natin sundin yung PEMDAS rule. So, ang magiging sagot niya po ay 28.94. Ayan, so, percentiles. Nasa percentiles tayo. These are the values that divides a set of scores or observations into 100 equal parts. Yan. Ang ang percentiles daw, inahati daw po niya lahat ng numbers into 100 equal parts. Kasi, percentile, percent na nagkano sa 100%. And to determine the value of the third percentile, ang magiging formula din ay P over 100 times N. Kahit naman po pagbalik-balik, kunyari, as long as kahit yung N naman po ay nasa taas or yung P nasa labas, ganun din po yung magiging sagot niya po. Ayan, so ito po yung formula para sa group data. So percentile na sa group data. Lower class boundary ay yung LPC, which means lower class boundary of the percentile class, plus the class size times the percentile class minus the cumulative frequency before the percentile class and the frequency of the percentile class. So, ayan. So, first of all, kuhanin mo natin yung percentile class. So, paano nga ulit makakuha yung quartile class? Meron tayong dito, kaya nga sinabi ko kahit pagbalik-balik ta rin po siya, ganun din po yung niya. So, basta nasa baba po yung 100 lagi. Hindi po siya magbago na sagot. So, let's say kukuha natin ay P72. Yan, percentile 72. So, magiging formula. Ito muna susundin natin kahit naman po niya yun. Kunyari, let's say, yung yan,
i-transfer lang po natin. So, 72 times 50 divided by 100. Kasi yun yung number of observations yung n. Magiging 36 po. Kahit naman po, like, 72 divided by 100, which means, it's gonna be 0.72 times 50, it's gonna be 36. So, i-transfer lang po natin yung mga numbers. So, lower class boundary natin ay, ayun, paano nga pala muna natin mahanap yung 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 percentile class sa mismong FDT. So, ganun din po tulad ng sa quartile tsaka sa decile, equal or greater than the percentile class. So, equal or greater than 36. So, 47. Sabi lang siya sa class interval ng 35 and 39. Yan. So, i-transfer lang po nun yung mga numbers. So, ang lower class boundary po natin ay 34.5. Ang class size po natin ay 5. Tapos, parenthesis, yung mismong percentile class natin, which is 36, minus the cumulative frequency before the percentile class, which is gonna be 34. Ito po. Divided by 13, which is the frequency of the percentile class. Ganun din po, lagi po natin sundin yung PEMDAS rule para sa pagkukuha ng solution. So, ang magiging sagot po natin ay 35.27. And one more thing, the quartile, decile, and percentile value must be somewhere between quartile, decile, and percentile class. Ayun, maraming salamat po sa pakikinig kahit hindi po masyadong, kahit magulo po yung boses ko yung pag-explain po. Thank you po.